bila shaka ya mgambo ikilia kuna jambo, na jambo lipo katika TV47 Wikendi kuanzia sasa hadi kipindi cha dakika 15 nikikujuza yale ambayo yamejiri humu nchini sawa na mataifa ya kigeni. Lakini kabla ya hayo yote, haya ndiyo yaliyomo. Baadhi ya taarifa tulizokuandalia katika TV47 Wikendi. Wanawake watatu wanaodaiwa kutekwa nyara kabla ya kuuawa katika mtaa wa Eritrea hapa jijini Nairobi wazikwa mapema leo katika makaburi ya Lang'ata. Katibu mkuu wa chama cha UDA Hassan Omara wakemea baadhi ya wanachama wake kwa kile anadai ni ukabila. As we stabilize government and remove the arena of toxicity, to remove the ethnicity, to remove the mediocrity and put in professors of political science, of law, to make sure they are a law-abiding country, we will now stabilize our political environment. Viongozi kutoka pwani wakisema kuwa wanaunga mkono serikali ya umoja wa kitaifa na kutaja hatua hiyo kama itakayowaunganisha Wakenya. Na leo katika makala yetu maalum tunaangazia jinsi jamii ya wafugaji katika kaunti ya Kajiado kutumia suluhisho za dijitali kupambana na hali ngumu ambayo huletwa na ukame. It became easy for us now to see from where I'm standing, where I can get water, where I can get green grass, where it has rained. Naam, na kusabahi na kukukaribisha popote pale ulipo katika taifa hili la Kenya. Jina langu Elizabeth Mutuku, kwenye meza ya lugha ishara yupo Roda Nyamai. Unawasiliana nasi kwa 22047, mitandao ya kijamii @TV47 Kenya pale Facebook na ukurasa wetu wa X. Kauli yako siku zote inakubalika. Na cheche za siasa zimeanza kujitokeza kutokana na ushirikiano kati ya Rais William Ruto na kiongozi wa upinzani Raila Odinga. Viongozi kadhaa katika serikali ya chama tawala cha UDA sasa wanasisitiza kwamba umoja ni kitu cha muhimu. Kauli hii ambayo imetolewa pia na waziri wa mazingira Aden Duale inajiri siku moja tu baada ya Rais William Ruto kusisitiza kwamba siasa za kugawanya Wakenya na kwa misingi ya kikabila ni siasa mbovu na ambazo hazistahili kuvumiliwa humu nchini. Himizo la Rais William Ruto kuhusu serikali ya ushirikiano wa kitaifa pasipo na kufuatilia tofauti za kikabila imeanza kuzua kiwewe kipindi ambacho naibu rais Gachagua anakabiliwa na kesi mahakamani. Wabunge wanawake chini ya muungano wa Kiopa katika kaunti ya Mombasa sasa wanasisitiza kwamba watatekeleza wajibu wao chini ya serikali pana inayomhusisha kinara wa ODM Raila Odinga, huku akipinga siasa za migawanyiko. Tuko katika broad based government na sisi tumefurahia uhusiano wetu na nyinyi, na sasa tunasafiri mbele. Na ile tashwishi ilikuwa yule alikuwa former deputy president Gachagua ambaye alikuwa ana act kama regional governor ya sehemu moja. Tumesema aende kabisa, si namna hiyo. Watu wanapewa cheo kubwa, wanajisahau. Wanaenda huko kuropoka kama watoto. Alafu wanasema nimeonewa. Waziri wa masuala ya mazingira Aden Duale naye ametoa kauli sawa na hii na kusisitiza kwamba hawatakubali viongozi wanaogawanya wananchi kwa misingi ya kikabila. And that is why nataka leo nisahihishe maneno mbili. Kutafuta kura na kuunda serikali ni tofauti. Kauli hizi zimetolewa siku chache baada ya naibu rais aliyebanduliwa Rigathi Gachagua kuanza kuandamwa na makachero wa DCI. Siku ya Ijumaa, Rais William Ruto akiwa katika kaunti Turkana alisisitiza kwamba hatakubali serikali yake iwe na watu wa kabila na kushinikiza ushirikiano baina ya viongozi wote. Tayari katibu wa chama cha UDA Hassan Omar ameonya kwamba chama cha UDA kitafanya safisha katika chama hicho hivi karibuni. We stabilize government and remove the arena of toxicity, to remove the ethnicity, to remove the mediocrity, and put in professors of political science, of law, to make sure they are a law-abiding country. We will now stabilize our political environment and ensure. Paul Kirobi, TV47, Nairobi. Asante sana Paul Kirobi kwa taarifa hiyo. Na wanawake watatu wanaodaiwa kutekwa nyara kabla ya kuuawa katika mtaa wa Eritrea hapa jijini Nairobi walizikwa mapema leo katika makaburi ya Lang'ata. Watatu hao, Dhabao Daud, Amina Mohamed
na Sweba Abdi walitekwa nyara siku ya Jumatatu kabla ya miili yao kupatikana katika kaunti ya Nairobi na Machakos siku ya Jumanne. Mwanahabari wetu Samira Mohamed ana mengi zaidi kuhusiana na taarifa hii. Wingu la huzuni lilitanda katika makaburi ya Lang'ata, huku familia ya Dhahabu, Amina na Nusweba ikiwaaga buriani wapendwa wao waliopoteza maisha yao baada ya kutekwa nyara na kuuawa kinyama na baadaye miili yao kutupwa katika eneo la Bahati, Parklands na Machakos. Baadhi ya viongozi waliohudhuria mazishi hayo wakikashifu vikali unyama uliotendewa watatu hawa, huku wakiziomba idara husika kufanya uchunguzi kwa haraka na kuhakikisha haki imetendeka kwa familia hiyo. Na si jambo la tutu kuuawa, lakini sisi tunasikitishwa sana na jinsi walivyouawa. Hii ukatili, chuki dhidi ya wakina mama na wanawake katika nchi yetu ni jambo la kusikitisha sana. Kulingana na matukio ya upasuaji wa maiti, watatu hawa waliuawa kwa kudungwa visu pamoja na kukosa hewa. Aidha, kulingana na mwanapatholojia wa serikali Daktari Jahansen Odwor, Nusweba, msichana mwenye umri wa miaka 13, alinajisiwa kabla ya kuuawa kwake. She died because of smothering. Smothering is a blocking of the airway so that you cannot breathe. Then you die because of asphyxia. And we thought that there was some also evidence which looked like rape. Multiple stab wounds. She was stabbed many times, with one of the stab wounds getting right into the heart. So she died because of the stabs. Haya yanajiri huku maafisa wa idara ya upelelezi na makosa ya jinai wakiendelea kumzuia mshukiwa mmoja anayehusishwa na mauaji hayo, huku wakiendelea kumsaka mshukiwa mkuu anayeaminika wa raia wa kigeni ambaye yuko mafichuni. Huku watatu hao sasa wakipumzishwa, kibarua sasa ni kwa maafisa wa idara ya upelelezi hakikisha kuwa uchunguzi umefanywa kwa haraka na haki kutendeka. Samira Mohamed, runinga ya TV47, Nairobi. Asante sana Samira Mohamed, na tunatumai kwamba kiukweli haki itatendeka. Na siku ya pili ya kukusanya maoni kuhusu kuongeza hatamu za uongozi kwa viongozi kutoka miaka 5 hadi 7 iliingia siku yake 25 na ya mwisho hii leo katika jumba la mikutano ya kitaifa KICC mbele ya kamati ya Seneti ya haki na sheria bungeni inayoongozwa na Seneta Hilary Sigei. Na kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Rugaival, ni kwamba Wakenya na viongozi kadhaa wameendelea kupinga vikali wazo na pendekezo hilo kutoka kwa Seneta wa Nandi Samson Cherargei. Kamati hiyo ya wanachama 9 wa haki na sheria katika bunge la Seneti ilifanikisha kikomo cha kukusanya maoni ya umma kuhusu mswada huo hii leo, huku ikifichua kupokea barua pepe nyingine zaidi chini ya saa 24 baada ya kuongeza siku moja ya kusikia sauti za wananchi. We don't have leaders. What we have are just people who are out to look out for themselves. I want you to expand it because it is going to affect the people. Hata hivyo, viongozi kutoka chama cha ODM wakiongozwa na katibu wao mkuu Edwin Sifuna wamesema kuwa wabunge na maseneta wa ODM wataupinga mswada huo kwa kauli moja iwapo utawasilishwa bungeni. Huo mswada hauna uungwaji mkono kutoka kwa seneta ama mbunge yote wa ODM. Tumeridhika na katiba yetu ambayo inatupa miaka 5 kama watu ambao tumechaguliwa. Baada ya hiyo miaka turudi kwa wananchi, kama umefanya kazi uongezewe wengine, upewe promotion ama ufutwe kazi. 5 years is enough for leaders to perform. Isitoshe, naye naibu gavana wa kaunti ya Machakos Francis Mwangangi akitamaushwa na ubinafsi unaodhihirishwa na viongozi wanaopendekeza hilo. Hiyo hapana. Maneno ya 7 term, in fact it should be 4. Ndio wale watu wa korok, wale waelewi wanafanya nini. At least we have shorter period to sort out that problem through an election. Shughuli hiyo ya kukusanya maoni ya umma iling'oa nanga tarehe 2 mwezi huu wa Oktoba kufuatia mswada uliowasilishwa na Seneta Samson Cherargei ambaye ameendelea kusisitiza kuwa maoni ya Wakenya yatazingatiwa. But Kenyans, I'm listening as a sponsor of the bill, and I want to insist this is a private members bill. Hatua inayofuata sasa ni kamati hiyo kupiga msasa maoni ya umma na kisha kuwasilisha ripoti katika bunge la Seneti kwa ujumla, watakaofanya maamuzi iwapo wataendeleza mswada huo au la. Rugaival, TV47.
Na tukisalia katika masuala ya siasa ni kwamba mawakili wa naibu wa rais Rigathi Gachagua hapo siku ya Jumatatu watawasilisha ombi la kumtaka jaji Anthony Murima kujiondoa kwenye kesi ya Gachagua, wakidai kuwa na ushahidi mpya kuhusu uhusiano wa jaji huyo na spika wa Seneti Emerson Kingi. Kulingana na mawakili hao ni kwamba spika Kingi alitumia ushawishi wake kumpa kazi jamaa wa familia ya jaji huyo katika bunge la Seneti kutoka afisi ya kiongozi wa mashtaka mjini Mombasa. Mwanahabari wetu wa masuala ya siasa Apollo Kamau anaukito wa taarifa hii. Kwa mara ya pili tena, naibu rais Rigathi Gachagua kupitia mawakili wake atarejea mahakamani siku ya Jumatatu wiki ijayo kuwasilisha ombi la kumpinga jaji Anthony Murima kuendesha kesi yake. Hii ni baada ya madai mapya kuibuka ambayo yanawahusisha jaji Murima na spika wa bunge la Seneti Emerson Kingi. Kulingana na mawakili wa Gachagua, spika Kingi alitumia ushawishi wake kumpa kazi jamaa wa jaji Murima katika bunge la Seneti kutoka afisi ya kiongozi wa mashtaka mjini Mombasa alipokuwa akihudumu kama karani. Serious allegations were leveled against the judges. We don't know how they have rebutted them. So we shall be moving immediately to the Court of Appeal. Madai hayo yamejiri siku moja baada ya jopo la majaji watatu kupuzilia mbali madai ya Gachagua na kukataa kujiondoa kwa kesi hiyo, lakini wakamruhusu Gachagua kukata rufaa. The question the court should ask itself. Katika madai hayo, mawakili wa Gachagua walidai jaji Anthony Murima ni rafiki wa karibu wa spika Kingi, kwani spika huyu alihudhuria harusi ya jaji huyo na kumpa zawadi, jambo ambalo mawakili wa Gachagua walisema jaji huyo alifaa kueleza. The journey is long. We are definite that we'll get justice, not before one court, but at last at the Supreme Court. Both parties are determined to pursue this matter to the apex court. Kando na ombi la kumtaka jaji Murima ajiondoe, mawakili wa Gachagua wanapania kukata rufaa dhidi ya uamuzi wa jana ambao ulilenga jopo hilo la majaji watatu kujiondoa. Upande wa Gachagua vilevile utakata rufaa dhidi ya uamuzi wa majaji hao kuhalalisha uamuzi wa naibu jaji mkuu Philomena Mwilu kuunda jopo hilo la majaji. Na huku kesi ya Gachagua ikisubiriwa kurejea siku ya Jumanne wiki ijayo, ambapo tetesi za kupinga amri ya kusimamisha uapisho wa Kindiki zitasikilizwa, kesi hiyo inaendelea kuvutia hisia za viongozi. Mtu ambaye anawakilisha taifa nzima alafu kuenda kusema ati Mount Kenya milima, hiyo ni maneno gani? So hiyo maneno rais wetu asitishike, aendelee namna hiyo, and he kept decent silence wakati parliament iliendelea, wakati senate inaendelea, na hata sasa hivi kama koti inaendelea. Let him continue keeping that decent silence, alafu things will take its. Apollo Kamau, TV47. Kazi safi Apollo Kamau. Na baadhi ya Wakenya waliojitokeza hii leo kwa mahojiano ya nafasi za ajira ughaibuni wametoa hisia za kutoridhishwa na jinsi shughuli nzima inavyofanyika. Leo ikiwa ni siku ya pili ya Wakenya kujitokeza kwa nafasi hizi za ajira, mahojiano hayo yanatarajiwa kukamilika hapo kesho, kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Sheila Chelangat ambaye alihudhuria mahali ambapo Wakenya wanawasilisha maombi yao kuhusiana na ajira hizo. Kwa siku ya pili, mamia ya Wakenya walijitokeza kujaribu bahati yao katika kutafuta nafasi za ajira ughaibuni. Hali ya ukosefu wa ajira nchini ikijitokeza dhahiri. Nimekaa mpaka imefika sijui hadi yenye saa ngapi. Imefika saa 9, nimepeana vitu zangu, the CV na kila kitu, but walikuwa nasema ati tutakuwa na interview. Sijaenda interview yoyote. Na kama hali ilivyokuwa hapo jana, foleni zilikuwa ni ndefu mno, wengi wakilazimika kustahimili makali ya miale ya jua katika azma yao ya kupata nafasi za ajira. Hata hivyo, baadhi ya waliofika hapa waliibua hisia za kutoridhishwa na jinsi shughuli hiyo nzima inavyoendeshwa. Sasa kila wakati wanatudanganya, hakuna desk hapa kwa gate, watuambie hapa unaenda hapa na hapa. Hii si kazi, hii ni kutupima, walikuwa wanatupima.
Tengeneza tents, waseme watu hospitality wanakaa this side, nurses wanakaa this side, drivers wanakaa this side, so that confusion yenye iko hapa isifanyike tena. Wale nao naona nikaa ni manasi wamepigishwa hapo maseti hapo hivi, atuwaleta nini CV zao alafu ziende zikatupwa huko hivi. Hiyo ile tishango by the way. Kulingana na waziri wa leba Daktari Alfred Mutua, baada ya shughuli hii, serikali inatarajia kuwapa Wakenya angalau nafasi 8,000 katika sekta za hoteli na utalii pamoja na sekta ya ujenzi nchini Qatar. Government inatengeneza tu hata kampuni huku Kenya tunafanya, sio nyenye stenda kwenda nje. So hii same ati ni solution. Shughuli hii ya mahojiano inatarajiwa kukamilika hapo kesho. Sheila Chelangat, runinga ya TV47. Bila shaka kwenye maoni yetu unaweza kutuma arafa kuhusiana na masuala hayo ya ajira miongoni mwa mengine, ukatujuza endapo ulihudhuria shughuli ilikuwa namna gani. Na waziri wa elimu Julius Migos Ogamba hii leo amezuru shule za msingi za Nyamira DEB, Nyaisa na Makenene DEB kutathmini iwapo madarasa ya kusomesha wanafunzi wa gredi ya 8 watakaojiunga na darasa la gredi ya 9 mwaka ujao kama yapo tayari. Ogamba aidha amesema kuwa serikali imejiandaa vilivyo kwa mitihani ya kitaifa ya gredi ya 6, Chepsaita na kidato cha 4 inayoendelea, huko akitoa onyo kali kwa yeyote atakayepatikana akifanya masuala ya wizi na udanganyifu wa mitihani, akitaka pia mahakama kuhakikisha kwamba inatenga mahakama maalum kushughulikia hilo katika hali ya dharura, na vilevile akiahidi kwamba wote ambao watapatikana katika hili watachukuliwa hatua kali za sheria. So that the government is doing everything possible to ensure that these guys who are coming to grade 9 next year have a place to go to. And we have instructed that for the desks there is a capitation of about 4,000 shillings. So the principals have been instructed to use that infrastructure portion to ensure that the classrooms are properly furnished. So we are all set. We flagged off the books last week for grade 9 so that each student, because we have now the ratio of 1:1. So what we are doing is all the schools will receive the books, and we've instructed the principals to ensure that they are in school even when we close, when we finish with Chepsaita next week, 29 of the Constitution. That article requires us to do everything for the benefit of the public. If you're in the public sector and you don't think that you should be doing the job that you're doing for the benefit of the public, you're encouraged to leave. Let us work for the public. Let's work for this. Kwingineko ni kwamba muungano wa dini ya mashahidi wa Yehova Afrika umesema kuwa una wasiwasi mkubwa kuhusu uvunjaji wa haki za binadamu unaoendelea kushuhudiwa dhidi ya washirika wa dini hiyo nchini Eritrea. Muungano huo unasema kwamba licha ya wao kuabudu kwa amani, washirika wa dini hiyo wamekumbana na dhulma kali, ikiwemo kufungwa bila haki na kuwekwa katika hali ngumu ya kimaisha. Aidha, wamesema kuwa ripoti za hivi karibuni zinaashiria kuongezeka kwa ukali, ambapo mamlaka zimevamia mikutano yao ya amani na kuwafunga watu 25 wakiwemo wanachama wa jamii walio dhaifu. Sasa wanaharakati wa haki za binadamu wanatoa wito kwa serikali Eritrea kuchukua hatua za dharura. Massively violated in Eritrea. Now, once the process started, the challenges that have manifested themselves are based on the fact that the government of Eritrea does not respond as is required to the filed complaints. As you know, once a case is filed, the other side is always given an opportunity to come to the space and give its answer to the complaint. Henok Gebru, for example, who's been in prison for close to 20 years. It's a de facto life sentence. So we obviously have no way of comparing the Eritrean authorities to
to release them, but it's a call that we're making, that if they could please release these ones, or even charge them with anything, because none of them have been charged with a crime or anything. That is also banned, and Jehovah's Witnesses are being imprisoned, but their situation is a little bit different compared to Eritrea. And let me just give the context here. In Russia, they're actually brought before the court of laws, and they are subjected to the process, and some of them are released, some of them are taken to prison. Na katika kaunti ya Kajiado, ufugaji wa ng'ombe umekuwa msingi wa uchumi wa eneo hilo kwa muda mrefu, na hata hivyo miaka iliyopita changamoto zimeletwa ama zimekuwa kubwa, hasa kupotea kwa mifugo kutokana na ukame unaojirudia mara kwa mara. Na licha ya changamoto hizi, jamii sasa zinapata tumaini kupitia matumizi ya suluhisho ya dijitali bunifu zinazoongeza uwezo wa kuhimili mabadiliko, kusaidia mbinu endelevu katika shughuli zao za ufugaji, kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Brian Odhiambo. Ni asubuhi na mapema. Safari yetu inangwananga kuelekea kaunti ya Kajiado. Ndani ya kijiji cha Musiro, tunakutana na Nicholas Tenges pamoja na familia yake, wakijihusisha na ukamuaji wa maziwa na kisha kuandaa ng'ombe wao kwa ajili ya malisho. Kabla ya kuondoka katika eneo lao, anakagua app inayowasaidia kujua njia bora za malisho. Mabadiliko makubwa kutoka kwa changamoto zao za awali. Our challenges, especially when it comes to migrating our livestock, we could send a messenger, someone who will go to about 3 or 4 days looking for grass and maybe water. That person could go, he comes back after 3 or 4 days and he hasn't gotten anything. There is no water, there is no grass. But since the introduction of the app, it was easy. It became easy for us now to see from where I'm standing, where I can get water, where I can get green grass, where it has rained. So nowadays it is easy. Florence Rintai, mfugaji mwingine, anatuelezea kwa machungu kumbukumbu ya kupoteza karibu ng'ombe 100 wakati wa ukame wa mwaka wa 2009 kutokana na kushindwa kupata malisho na maji safi. Kulikuwa na kiangazi mwaka wa 2009. Sisi kama familia yetu tulipoteza karibu ng'ombe 100 na watu wengine wakapoteza mingi. Sisi tukabaki na karibu ng'ombe 5 tu. Sasa mwaka wa 2017 tulipata Afri Scout. Tunaweza ona pia magonjwa mahali kama zimetokea. So kama saa hii tunaweza ona mahali kumenyeshewa, tunahamisha ng'ombe zetu. Programu hiyo iliyozinduliwa mwaka wa 2017 na Global Communities chini ya mradi wa Afri Scout inaimarisha uwezo wa kukabiliana na changamoto hizo. Tilen Ododa, mshirika wa ushirikiano wa jamii, anaelezea athari za programu hiyo. Afri Scout is an app that is an application that leverages technology to help pastoralists make informed decisions. Before the app, these pastoralists would actually depend on guesswork. Ufugaji wa mifugo umekuwa kitega uchumi ya kipekee kwa wakazi wa eneo hili, na kwa sasa wanaamini njia hii ya kidijitali itawasaidia kuimarisha shughuli zao za kila siku. Brian Odhiambo, TV47. Na tukidunda viwanjani ni kwamba timu ya taifa ya soka ya wasichana wasiozidi umri wa miaka 17 Junior Starlets iliwasili humu nchini mapema leo baada ya kushiriki katika kombe la dunia kwa wanawake wasiozidi umri wa miaka 17. Kikosi hiki kiliandikisha historia katika Jamhuri ya Dominican na kilipokelewa kwa deremo. Kama ripota wetu Boniface Kimanzi anatueleza ni kwa nini baadhi ya vilabu vya Ulaya vinamezea mate wachezaji wane wa timu hii.
Junior Starlets walitua katika uwanja wa kimataifa wa ndege wa Jomo Kenyatta Jumamosi asubuhi baada ya kuandikisha historia katika kombe la dunia ya wanawake wasiozidi umri wa miaka 17 katika Jamhuri ya Dominican. Kikosi cha Mildred Cheche kilikaribishwa kwa anjam, mbwembwe, shangwe na deremo. Junior Starlets waliingia kwenye daftari za kumbukumbu baada ya kutandika Mexico mabao 2-1 katika kundi cha. For me, kitu ningependa kusema sisi na Mexico, ndio Mexico ilikuwa timu poa sana. Maybe for their side walikuwa wametu-underrate, juu waliona game ya kwanza tumepigwa, ya pili tukapigwa. Though teams hazikuwa rahisi, but the experience was nice. We really enjoyed na we did our part. Tulijaribu venye tunaweza mpaka penye tulifikia. Valeria Nekesa na Faith Wasike ni Wakenya wa kwanza kufunga mabao katika kombe la dunia. Pia Nekesa alivishwa taji la kuwa Mkenya wa kwanza kutajwa mchezaji bora wa mechi katika kombe la dunia. The first team kupeleka Kenya World Cup, and pia I know kuna under 20 pia next year of which wanaenda kucheza hiyo World Cup, but sisi pia next time ikikuwa hivyo tutatia bidii tena to qualify for World Cup. At least tushapata experience, exposure huko hivyo maju. Tumeona venye teams ziko na tumelearn 1, 2, 3 things, and tunajua tukirudi next time pia sisi tutaperform, hatutatokea kwa group stage. England tulimit now first match. Game ilikuwa rahisi, like si wote tulikuwa tumejipanga, but ukiangalia experience yao na experience yetu hakuna penye zina toshania, au like wamekaa pamoja, wana grow pamoja, wako club same, like most of their time wana spend kwa football. Na sisi ukiangalia hiyo time kidogo ni mnapata, ndo mnaitwa camp, mnakuja together, ndo mnaanza preparation. Ilimaliza katika nafasi ya 3 kwenye kundi cha na alama 3 nyuma ya Korea Kaskazini na Uingereza. Although Starlets Elizabeth Ochaka alikuwa mwenye bashasha ribo. Haya kijiri, baadhi ya vilabu kutoka Ulaya vinamezea mate wachezaji kadhaa wa Junior Starlets. Ongole kwa Junior Starlets kwa kupeperusha bendera ya Kenya vilivyo. Kiripotia runinga ya TV47 michezo, mimi ni Boniface Kimanzi. Kwingineko ni kwamba maandalizi ya mbio za nyika ya Chepsaita yanaendelea katika eneo la Chepkemel, kaunti ya Uasin Gishu. Mbio hizi zinatarajiwa kufanyika tarehe 7 Disemba mwaka huu, na kulingana na msimamizi wa mbio ya Chepsaita Faruk Kibet ni kwamba mbio za Chepsaita za mwaka huu zimevutia zaidi wanariadha wengi kutoka sehemu tofauti duniani. Mimi ningetaka kusema Chepsaita sasa imefika kiwango ya kimataifa. Sio local tena vile watu wanafikiria. Tunaenda kuongea juu ya dunia. So mwito wangu ni kwamba tunashukuru kwa sababu Athletics Kenya wametambua sehemu hii kuwa sehemu nguzo sana kwa mambo na kukimbia. I want to say without fear of contradiction that if we had opportunities from the leadership that they organize events, support Athletics Kenya, support any other sports activities going on, the change in the communities benefits could be huge. Wamama wengi walienda nyumbani na kitu. Na hasa siku ya leo tena tarehe 7 tumeambiwa hii mchezo inalipa school fees ya watoto. Na tumefurahi sana. Huwa tuna hustle sana kutafutia school fees watoto wetu, lakini kwa sababu ya patron wetu Faruk ameona ya kwamba hii kitu ikuje nyumbani ili watu ya nyumbani wafaidike. Namna kufikia hapo sina budi kukamilisha awamu hii ya TV47 Wikendi. Jina langu Elizabeth Mutuku. Kwenye meza ya lugha ishara amekuwepo Roda Nyamai. Lakini kabla sijaondoka, kumbuka siku zote katika kikao cha Simba paka huwa ashiriki. Kwaheri kwa sasa.